Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television. I am Olusegun Fawole. The federal government is expected to lose $4 million from a World Bank loan after failing to meet auditing standards on a key revenue reform covering the Federal Inland Revenue Service and the Nigeria Customs Service. The fund formed part of the $103 million Fiscal Governance and Institutions Project, a public financial management initiative financed through a credit facility from the International Development Association. According to the World Bank's restructuring paper dated June 2025, the revenue assurance audit covering the FIRS and customs for the 2018 to 2021 financial years was assessed as not achieved because the report submitted did not meet international auditing standards. The federal government has commenced payment of 5-month wage award arrears of 35,000 naira to civil servants since the end of the May 2025. The Director of Media, Office of the Accountant General of the Federation, Bawa Mokwa, made these clarifications known in an interview. This comes as the federal government clarified that it has implemented a 70,000 naira minimum wage payment to all its employees. A former governor of Ebonyi State and Minister of Works, David Umahi, has described opposition's championing a coalition against President Bola Tinubu in 2027 as faceless and lacking credibility. Speaking in Abakaliki, Ebonyi State during the Salah celebration with the Muslim community, Umahi said Tinubu had delivered quality leadership to Nigerians and deserved a second term. According to him, the president's achievements in governance and national integration strategy were enough to return him to Aso Rock by 2027. The All Progressives Congress, APC, has cautioned former Senate Chief Whip Ali Ndume over his recent comments, warning that ex-President Goodluck Jonathan's treatment awaits President Bola Tinubu in 2027. The APC's Director of Publicity, Balak Ibrahim, stated this in a monitored interview that the ruling party is open-minded and welcomes a new variety of viewpoints without conflict. The party stated that while it allows differing opinions, it also has established procedures for disciplining members who engage in misconduct. Organizers of the June 12 protest Take It Back movement have released a list of venues across the country where Nigerians will converge for a scheduled protest. The national coordinator of the movement, Juwon Sanyaolu, disclosed this, that the protest will take place in at least 20 locations nationwide. The exercise was to protest against the worsening economic hardship, insecurity, and what the organizers described as the shrinking civic space under President Bola Tinubu's administration. A public analyst, Seun Oluwole, has expressed doubt over the significance of recent endorsement for President Bola Tinubu's 2027 re-election bid. Speaking on the Daybreak Live, Oluwole noted that while governors across party lines are aligning with the APC, such endorsements may not reflect the will of the people, citing economic hardship and poor policy impact. All these policies put in place, and nothing seems working for them now. It is not all these governors that are now after, and their parties or their party members, they are coming out now to join, to not support President Tinubu. They will actually go to the poll vote, the polling vote. Do you understand? So whatever it is that we let us just keep our fingers crossed. But that doesn't give us the clear indication that President Tinubu will actually win
2027, come 2027, despite the fact that we have all this, the masses are not feeling what should be a cushion effect for the dwindling economy, insecurity, and some things that are biting hard at the masses. So if the Oluwole described the alignment as politically driven rather than people-centered, warning that voter sentiment and not elite support will determine the outcome. And now on the foreign scene, the former Speaker of Liberia and 3 other members of the House of Representatives have been released from prison after paying a combined bond of $440,000. They were charged over their alleged role in the burning of the Capitol. All 4 men faced several charges, including arson, criminal mischief, attempted murder, and other alleged offenses. The huge blaze broke out at the Parliament building after plans to remove the former speaker sparked protest in the capital, Monrovia. President Donald Trump's administration has sent thousands more troops to Los Angeles on a 4th day of chaotic protest against immigration raids as the unrest spread to other United States cities. Some 700 U.S. Marines have been deployed to the Los Angeles area, and the contingent of National Guard troops mobilized to help quell the disorder has been doubled to 4,000. The state is suing the president for sending in troops without the governor's permission. It is highly unusual for the American military to have any domestic law enforcement role. Iran has issued a stern warning to Israel, vowing to retaliate against any military action targeting its nuclear facilities. The announcement was made by Iran's Supreme National Security Council, which claimed it had obtained sensitive intelligence on Israeli nuclear sites that could guide potential counterattacks. The warning came amid heightened tensions between the 2 countries, as Israel has repeatedly signaled it might strike Iran's nuclear infrastructure to prevent the Islamic Republic from acquiring nuclear weapons. And now talking sport. Roman Abramovich has said he would love to return to Chelsea to say his goodbyes. The Russian billionaire has broken his silence on the pain of being forced to sell the Premier League club as a consequence of the ongoing Russia-Ukraine war. 3 years after, the British government are still threatening to drag Abramovich to court to ensure the proceeds are given to victims of the conflicts in Ukraine. The Blues are now owned by a consortium led by Americans Todd Boehly and Clear Lake Capital for €2.5 billion after they bought it from Abramovich in May 2022. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn @Dominion Broadcast, and on X @DominionCast. And that ends the news at 1 on Dominion Television. I am Olusegun Fawole. Thank you for watching. Good afternoon.
akínyìn ẹkù dédé àsìkò yìí ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí ojú ìwòran yín láti lè ṣe móhùnmáwòrán ti Dominion. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ ló mú wá sí ojú ìwòran yín. Ìjọba àpapọ̀ ní ìrètí wà wípé yóò pàdánù mílíọ̀nù $4 owó yá lẹ́yìn tó kùnà láti wẹ̀yán kàìnkàìn ní ti ìlànà ìyẹ̀wé owó wò látọ̀dọ̀ Báńkì Àgbáyé lórí àtúntò pàtàkì tó ní ṣe pẹ̀lú pípa owó wọlé àti ti iléeṣẹ́ tó ń rí sọ́rọ̀ ẹnubodè ilẹ̀ yìí. Owó ọ̀hún ló jẹ́ ara owó iṣẹ́ àkànṣe ìṣàkóso oní $130 mílíọ̀nù. Gẹ́gẹ́ bí Báńkì Àgbà ti ṣe sọ, àtúntò ìwé tó fi síta lóṣù kẹfà ọdún 2025 àfojúsùn èyí tí wọ́n fi síta fún iléeṣẹ́ tó ń pawó wọlé fúnjọba àpapọ̀ àti ti èyí tó rí sọ́rọ̀ ẹnubodè ilẹ̀ yìí láàrin ọdún 2018 sí ọdún 2021 ó ní wọn kò yẹ̀wò tí wọ́n sì rí wípé wọn káàtó láti kójú òṣùwọ̀n fún owó ìyá náà. Ìjọba àpapọ̀ ti gbìnàyà sísan àjẹ́lẹ̀ owó èrè oṣù wọn ti olóṣù márùn-ún $1,550 fáwọn òṣìṣẹ́ ìjọba láti òpin oṣù karùn-ún ọdún yìí. Olùdarí lọ́fíìsì olùṣirò wa àgbà nílẹ̀ yìí Bawa Mokwa ló sọ eléyìí di mímọ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe. Èyí ló ń wáyé bí ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ní òun ti ṣe àmúlò owó oṣù tuntun tó kéré jùlọ $70 fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Ebonyi àti alákòóso fọ́rọ̀ iṣẹ́ David Umahi ti ṣàpèjúwe àwọn alátakò tó ń ṣagbátẹrù ìkórajọ tako ààrẹ Bọ́lá Tinubu fún ọdún 2027 gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí kò lẹ́sẹ̀ nílẹ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ní Abakaliki ní ìpínlẹ̀ Ebonyi lásìkò ọdún Sálà pẹ̀lú àwọn agbègbè Mùsùlùmí, Umahi ní Tinubu ti mú ìṣàkóso rere bá ọmọ ilẹ̀ yìí tó sì yẹ fún sáà kejì. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, àwọn àṣeyọrí ààrẹ ní ìṣàkóso àti ìṣọ̀kan ilẹ̀ yìí eléyìí tó ní ó tó fún un láti padà sí olú-ìlú ilẹ̀ yìí Aso Rock lọ́dún 2027. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ké sí akójàánu tẹ́lẹ̀ rí fún ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin Ali Ndume lórí ọ̀rọ̀ tó fi síta láìpẹ́ yìí tó fi ń ṣe ìkìlọ̀ wípé ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Goodluck Jonathan ń dúró de ààrẹ Bọ́lá Tinubu lọ́dún 2027. Olùdarí ìpolongo fún APC Bala Ibrahim ló sọ eléyìí lórí ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń tukọ̀ ìṣàkóso lọ́wọ́ ní ọkàn rẹ̀ ṣí sílẹ̀ tí ó sì tẹ́wọ́ gba àríwòye láìsí dùkú pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. Ẹgbẹ́ ní nígbà tóun fàyè gba àríwísí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ó tún fi kún un wípé ó ti fi ààtò sílẹ̀ láti dá sẹ̀ríà fún ọmọ ẹgbẹ́ eléyìí tó bá ṣe ṣégeṣége. Àwọn alágbàtẹrù ìwọ́de June 12 ti fi orúkọ àwọn ibi tí ìwọ́de tí yóò ti wáyé ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí síta níbi táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ó parapọ̀ sí fún ìfẹ̀hónúhàn náà. Olùdarí àgbà ẹgbẹ́ Take It Back Jùwọ́n Sànyàolú ló sọ eléyìí di mímọ̀. Ó ní ìwọ́de ọ̀hún yóò wáyé ní ó kéré jù ibùdó 20 lórílẹ̀-èdè yìí. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún ó ní láti fẹ̀hónúhàn tako ìnira ètò ọrọ̀ ajé, àìsí ààbò àti àwọn ohun tí ẹgbẹ́ ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ìwà kò tọ́ sílùú lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ Tinubu. Òǹwòye àwùjọ Ṣeun Olúwọlé ló ti fi iyèméjì hàn lórí pàtàkì ìjànlóǹtẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu fún àtúnyànsípò nínú ètò ìdìbò tí ó wáyé lọ́dún 2027. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò kan lórí móhùnmáwòrán iléeṣẹ́ wa, Olúwọlé ṣàkíyèsí wípé nígbà táwọn gómìnà ní tìbútòrò ẹgbẹ́ tí wọ́n ti ń darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC, ó ní ìjànlóǹtẹ̀ ọ̀hún ló ṣeé ṣe kó má ṣe àfihàn ìfẹ́ ará ìlú léyìí tó sì ń tọ́ka sí ètò ọrọ̀ ajé tí ó mú ìnira dání àti àwọn ìlànà tó kù díẹ̀ káàtó tó ti ní lórí àwọn ará ìlú. Olúwọlé ṣàpèjúwe ìdarapọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó lọ́wọ́ òṣèlú nínú dípò eléyìí tó ní ìfẹ́ àwọn ará ìlú lọ́kàn. Ó ṣe ìkìlọ̀ wípé àwọn olùdìbò òun náà ni wọ́n mọ wòran tó sì jẹ́ wípé wọ́n lè má kín ètò ìdìbò ọ̀hún
àti àbájáde rẹ̀ lẹ́yìn. Nínú ìròyìn tó ń ti ilẹ̀ òkèrè jáde, olórí ilé tẹ́lẹ̀ rí ní ilẹ̀ Liberia àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin mẹ́ta mìíràn ó ní wọ́n ti dá sílẹ̀ kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n lẹ́yìn tí wọ́n san àpapọ̀ owó $2,400 ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n ló dá lórí ipa tí wọ́n kó ní dídáná sun Capitol. Àwọn ọkùnrin mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni wọ́n kojú ọ̀kan-ò-jọ̀kan ẹ̀sùn iná alágbára eléyìí tí wọ́n ní ó ṣẹyọ ní ilé aṣòfin lẹ́yìn tí ìpinnu láti yọ olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tẹ́lẹ̀ rí tó ṣokùnfà ìfẹ̀hónúhàn ní olú-ìlú ilẹ̀ ọ̀hún tí ṣe Monrovia. Nínú ìròyìn tó ń ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà jáde, ìṣàkóso ààrẹ Donald Trump ló ti rán ọ̀kẹ́-ìmọye àwọn ọmọ ogun lọ sí Los Angeles ní ọjọ́ kẹrin tí ìfẹ̀hónúhàn alágbára tako ìwọ́de àwọn òṣìṣẹ́ tó ń rí sí wọléwọ̀de bí kò bá òlé ti ṣe gbalẹ̀ kan sí àwọn ìlú mìíràn ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Àwọn ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin ọmọ ogun ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin ọmọ ogun orí omi nílẹ̀ US ó ní wọ́n ti kó lọ sí Los Angeles tí wọ́n sì tún kó ọ̀pọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ ilẹ̀ náà láti lọ paná kò bá òlé náà. Ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló ń wọ́ ààrẹ lọ sí ilé ẹjọ́ fún rírán tó rán àwọn ọmọ ogun jáde láì gba àṣẹ lọ́wọ́ gómìnà. Kò sábà wọ́pọ̀ fún àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti ṣe ojúṣe iṣẹ́ abẹ́lé kankan lábẹ́ òfin ilẹ̀ náà. Nínú ìròyìn tó ń ti ilẹ̀ Iran jáde, Iran ti fi ìkìlọ̀ alágbára síta fún Israel léyìí tí ó sì ń jẹ́jẹ́ láti gbẹ̀san tako ìgbésẹ̀ èyí tí ọmọ ogun tó bá ń fojú sun ẹ̀ka nǹkan ìkójagun rẹ̀ sí. Ìkéde yìí òun náà ni ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ààbò ti ilẹ̀ Iran tí wọ́n ṣe léyìí tó ní òun ti ní àwọn ìwádìí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lórí ẹ̀ka nǹkan jagun Israel eléyìí tó lè ṣe àtọ́nà fún ṣíṣe àkọlù padà sí wọn. Ìkìlọ̀ ọ̀hún ló ń wáyé láàrin ìgbẹ́nusókè kò bá òlé tó bẹ́ nílẹ̀ ní láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì bí ilẹ̀ Israel bó ti ṣe ń tọ́ka sí ṣíṣe àkọlù sí ibùdó ìkó nǹkan jagun ilẹ̀ Iran láti má jẹ́ kí ilẹ̀ ọ̀hún kí ó lè ní àwọn nǹkan jagun alágbára lọ́wọ́. Nínú ìròyìn tó ń ti agbo eré ìdárayá jáde, Abramovich ti ní òun yóò fẹ́ láti padà sí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea láti dágbére fún wọn. Olówó ilẹ̀ Russia ọ̀hún ló ń sọ̀rọ̀ lórí ìnira tó fojú winá lórí bí wọ́n ṣe kàn án nípa fún un láti ta ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Premier League náà. Àbájáde ogun tí ó ń lọ lọ́wọ́ láàrin ilẹ̀ Russia àti Ukraine. Ọdún mẹ́ta lẹ́yìn, àwọn ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n sì ń dúnkokò láti wọ́ Abramovich lọ sí ilé ẹjọ́ láti rí i dájú wípé owó tó ìta ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ló di ọwọ́ àwọn tó fara káṣá ogun ní ilẹ̀ Ukraine. Bílíọ̀nù 2.5 owó ilẹ̀ Euro òun ni ó fi ta ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà fún àwọn oníléeṣẹ́ kan nínú oṣù karùn-ún lọ́dún 2022. Ẹ lè kàn sí wa lójú òpó alátagbà wa ní ìpele www.dominion.org.ng láti fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú wa tàbí kẹ́ ẹ kàn sí ojú òpó àwọn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa ní ìpele ti Facebook, Instagram, YouTube àti LinkedIn. Èyí lópin ìròyìn àgbáyé wa fún ti tọ̀sán òní láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ ló ti ń ròyìn. Ẹ ṣeun fún gbígbọ́ àti wíwò tẹ́ ń wò wá. Ẹ kú kalẹ̀.